This conference will now be recorded. স্যার Yes. আমরা ওই গ্রুপ 1 থেকে বলছিলাম যে আমাদের প্রজেক্টটা কালকে দেখিয়েছিলাম একবার। আপনি হ্যাঁ। ওই ইউজার ইনপুটটা দিতে বলেছিলেন, ওটা করেছি, এবার ঠিক আছে কিনা একবার দেখে দেবেন? Obviously, I will check it. Just wait. ওকে স্যার, ওকে। So till now, 5 students are there. So we wait for others to join, and we will start the sessions within 3 minutes. We are up to 10:35. Okay, sir. স্যার, Yes, yes. স্যার বলছিলাম যে মানে ওই আমরা যে ওরা করেছি প্রজেক্টটা, ওইটাতে মানে কিছু ইনপুট যেটা ইউজার দিতে পারবে, আর কিছু ইনপুট মানে সার্কিট অনুযায়ী ওটা কনস্ট্যান্টই থাকবে। তো ওগুলো কনস্ট্যান্ট রাখবো না, ওটাও ইউজার দেবে? আমি সেটাই জিজ্ঞাসা না না, ঠিক আছে, কিছু ইনপুট রাখতেই পারো, মানে করবো। ইউজার দিতেই পারে, কিছু ইনপুট দেবে, কিছু কনস্ট্যান্ট থাকবে, অবশ্যই করতেই পারে, কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে। Sorry, just a moment. I need to check if I computer shutting down. So just a moment, it's actually due to some issue, computer restarted. So
So I try to join. So last day we discussed about a topic that is relevant to function. Last day we discussed functions. So today what we do, we first start with a function, and then after that we go with the today's topic, that is what we going to discuss today. The thing is that Matlab graphical user interface that's help you to implement your projects. So why we go with this things, and let's wait few minutes. I join through my device. So today step by step, and then in the meantime we discuss all the projects and assignments. So how many of you are able to complete an assignment? Whatever the tasks I given to you, how many of you are able to complete it? Assignments? Sir, I have done, but the graph is not showing. Graph is not showing. So No, sir. obviously, please share. Sir, can I Please share send your it in screen. the chat box? Because Please I'm share. from mobile. So I'm you from may mobile, share sir. your. Yes. I'm from mobile, so I won't be able to do it in the Matlab. So one thing I want to say for today, you need a computer. Means the thing is that whatever tasks I show you, for that you must need a computer. Without that you can't able to process, because the thing is that mobile not support this graphical user interface, right? So I request all of you, please log in with your computer and complete the task. Otherwise this session's not worthy, means it's not work, because the thing is that everything we go with a computer, means you need to go with a computer actually, right? So please go with a computer, because this last 2 or 3 classes there. So we must need to go with some little bit advanced topic, and for that we must need a computer systems. So I request all of you, please go with a computer. So let's start with, so can you share, yes, please share the things with the chat box, then I will check what actually issue you face, then I try to solve it. Okay, sir. But in the meantime, all of you please join through computer, because the thing is that whatever the tasks I show you today, this already work with us. So input you take, and plot VD by ID. So where you define the VD? VD is not defined here. Means VD is this, okay? That ID, is ID, there. okay. So VD by ID you define, but just check it. Is there result? Is there? What is the value of IDs? So check the all the value of ID. Just print ID first and check how many values are there. Sir, it is coming 0.016 if I vary the VD from 0.2 to 0.7. No, it's okay. So how many? So each of the point of 0.2 to 0.7, all the values you receive. ID? Yes, sir. No, sir. Not in this case. So that is what I am wanting to. So the thing is That is that what I want. the So can you? matrix must be matched. Means the thing input and means VD and ID should be same. Means number of element in Okay, sir. VD and number of element in ID should be same. If it's not, then it will not work. So that things you need to assure. Okay.
Otherwise, plot not possible. Okay. Okay. So let's start with the session. Last day, what we do, we go with the things that is a function. So how we write a function, that thing's hopefully clear to all of you. Now today, how we, yes, হ্যালো স্যার yes, স্যার বলছি গ্রুপ নাম্বার 6 থেকে বলছি বলছি আমাদের প্রজেক্ট একটু হয়তো একটু দেখবেন আমার গ্রুপমেট অর্পণ সেন ওটা শেয়ার করে দেখাচ্ছি okay, আমি দেখবো যেটা আপনি first we start this session. After 1 hour we discuss about these things, right? ওকে স্যার Mid of the class we discuss on that. Okay, so first we start. So first we don't want to waste the time based on this project. We will discuss about the project after 1 hour of the sessions. First we need to complete some tasks, right? So functions. So how we go with the functions? So obviously not only group number 1, 2 and 6, I request all the group members, please be prepared with your project and let me know how much you complete it, right? And today we also discuss the things of what are the possibilities, what are the things we need to cover up, means what are the design, means what are the project report writing pattern, what are the presentation patterns we need to follow after checking each of the projects, right? What's the status? So let's start. So last day we write a function this way. So just we go with the editor window. Just the editor window, we need to write functions. Hopefully you all remember these things. Function. T. So function equals to, suppose output is S, equals to function name my test, right? I'm writing the function name and we go with A, comma B. So these are the input. That things we discussed last class is equals to, if we write A plus B, is provide the result and it's end, right? This way we write the things. Now file, save. I save it using the same name. So this is a basic funda behind this going with these functions. Right, we save it. Now if I want to call this function from another page, so how we write? So last day we check directly call it into a from command window, but now we want to call it from different page. So how we call it? For that we open another script. Here how we call this function? So the thing is that this functions actually consist of the information that is A, B, and we get an output S. So another functions, we another page, this page we want to fetching this value from this page. So for that, what we need to write? We need to write my test. So this is a function my test. So same way, what are the concepts we have? So this way we go with and we passing the value x comma y. This is the values we want to pass, and the result we want to store into, suppose, k, right? Now the thing is that in this code we need to provide an input of x and y. So x equals to input, we need to write enter the first number
And the same way, second number. Right, k equals to my test. So this is second. So this way we inherit the number, and if I want to print it, we may write the thing f printf, and we need to write the thing that is %d, and that is k. So this way we may write the same code. So this way we write the thing. So what actually we do? So we say this one, my main test, right? This is a main function, main code from where we actually call this test function. So first we run to execute this test function. So it's a return nothing. Now we go with this. So it's a throws error also. So now we go with this, our main code, and run it. So enter the first number. We write here 56. Enter the second number. We go here 76, and it runs the answer. Right. So this actually a thing. So result is 132. So what happened in this code, we never write anything. So I just hide these things also. So in this code, we never define my test, right? But still it will execute and go with the addition task and provide the results. So 76, 12, and result is 88. So this things it's the result. So more right. So that actually things. Is it clear? Is it clear? So Yes, more better way. Yeah. So this way we call into another function. So just write down this code and check it. So everyone write down this code and check it. স্যার বলছি ওই রেজাল্টে দেখুন ওই দুটো গ্রেটার দেন এর সাইন আসছে রেজাল্টের পরে, ওটা কি আসবেই নরমাল? No, that actually why it's given this actually the command. So every time when it's goes to this actually coming here every time. This actually means Matlab cell means this is the cursor. So if I want to do this way, if we want to manage these things, we may write these things. We may write this way. A new line we may add, and that actually we can able to remove it. Right. Okay. So just write down this ঠিক আছে। and check.
So please try it. Whenever it's done, please respond to me. It's done. Then we go for the next part. Yes, sir, done. Okay, done. Okay. So the same way, we may write n number of this kind of this actually for suppose what we want to do. This actually for function for addition. The same way we want to write a function for. So same way with different functions we need to write. Suppose this actually subtraction functions we write here. So and name I need to change and I save it. This is subtraction functions, and we actually call it into a main function, my taste. So how we call it? Suppose these are the inputs, and the thing is that we go with a switch case. So z equals to, the thing is that what are the operations we want to execute. Right, we write an input, sorry, input we write here, and then we write the things operation. We write this op. Yeah, we don't write lots of things, just write operation. So 1 for addition, 2 for this way. So this how we actually execute all the tasks. So the thing is that we write this way, switch case. So how actually we execute these things, all the things, how we combine and use. So switch z. So if case is 1, then do these things. If case is 2, then do this thing. So in this case, this test1 is the functions we want to call, and we need to go with the end of this switch case. So this actually things we will write. So what happened here, we properly utilize the exact functionalities, means functions. Why we use function? Because this is an advantage to us. That is, whenever we click on the functions, what happened in that case? So whenever we click on functions, that actually execute it, and whatever the task. So in this code, it's only if I click on one, just it's go with the first function, it's call and execute. It's not increase the burden of a second functions. So why we actually use this functions? This is a combination of functions and switch case. So I request all of you, whatever program you write last class that is relevant to calculator, just convert it using function. So here we write a 2 case, another 2 case, division and multiplication, add here, and complete it using this way. So you need to write another 2 functions for divisions and multiplications, and you need to call using these functions, right? So just try it. So do you understand my question? Is it clear? Can you able to write the code? Please respond. Do you understand my question? তার মানে এবার গুণ আর ভাগের জন্য একটা করতে বলছেন, না এর আলাদা সাথেই আলাদা গুণ আর ভাগ ফাংশন যোগ করে দেবো? না, প্রত্যেকটার সাথে আলাদা আলাদা করে করব। মানে ফাংশন কল করা, মানে ইউজ করার কারণটাই এটা যে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা কল করতে পারছি, আলাদা আলাদা ফাংশন থাকবে, আমরা মেইন ফাংশনে মেইন প্রোগ্রামে কল করব এবং এক্সিকিউট করব, আলাদা আলাদা করে করতে হবে। ঠিক আছে, জাস্ট ট্রাই ইট এন্ড কমপ্লিট ইট এন্ড রেসপন্স টু মি। স্যার কোশ্চেনটা একবার রিপিট করবেন একটু স্যার? হ্যাঁ, সো
তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে যে এটা রয়েছে মানে তোমাদের যে ফাংশন গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ফাংশন 4টে আলাদা আলাদা ফাংশন করতে হবে, ঠিক আছে? এই 4টে আলাদা আলাদা ফাংশন থেকে তোমাকে কিন্তু কি করতে হবে, ওই 4টে আলাদা ফাংশন থেকে তোমাকে কল করতে হবে মেইন ফাংশনে। এটা হচ্ছে মেইন ফাংশন, আর আমরা এইভাবে 4টে সাব ফাংশন করেছি এবং এই 4টে ফাংশনকে আমরা মেইন ফাংশনে কল করে আমরা কিন্তু এখানে এক্সিকিউট করেছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। Okay, whenever it is done, please inform to me. তো স্যার হয়ে গেছে, পাঠাবো? Yeah, share your screen. আচ্ছা, আপনি করে দিন।
যে সম্পদটায় নেই মাইক নেই। হুম। এটা হচ্ছে কোডটা। তো ফার্স্ট নাম্বার যদি আমি 50 দিই, সেকেন্ড নাম্বার যদি 2 দিই, তো অপারেশন যদি আমি 4 দিই, তাহলে এটা ভাগ করে দেখাচ্ছে, কারণ এখানে এটা কেস 4 হচ্ছে ভাগেরই এটা আছে। তো তার আগে হচ্ছে গুণ আছে। এবার আমি যদি এটাকে 52 দিই, তাহলে এটা গুণ করে দেখাচ্ছে 50 into 2 100। Exactly. Perfect. বন্ধ করে দিলাম স্যার। Yeah. So all of you able to complete this part? Yes, sir. Yeah. So this is actually a way. So that actually other actual things is that why we use this functions. So this signifies the terms. So the thing is that code is so important. Means the thing is that some number of times we want to hide the code, number of times we want to showcase the code. So that's why we always try to write this way. That is, and we need to decrease the burden of the code. So why we go with this? So this is one example of a function. So if you try lots of functions, this is the best for you. Number of examples, if you try, it's clear your idea more. So I go with the 1 or 2 examples, but I recommend just go with the more examples, right? So next is that we go with next very important. So this is all about the basic things. Now we go with another example things that is very important for you. That is graphical user interface. So when we going to, so my screen is here, yes. So when we going to write some projects, we not prefer to go with this simple windows. So some you make a project for some unknown people who don't prefer to go with the thing, right? Unknown people who don't prefer to means they are not prefer, they don't aware about the Matlab also. So they want to use these features, the software that we make these features they want to use. So as these things happen, so we don't encourage them to go with this command window. So we need to write a code this way that some graphical user interface is here as a same different programming language we have, same way that also work. So that things we need to consider, right? So here how we make these things, that is the question. How we make these things, that actually a question. So for that we have in Matlab we have an option, basically a designer, app designer or guide. App designer is actually continued from latest versions like 2016 and 17 or 15, but guide is available to everyone, every version. So here I go with a common one, guide, that is available to everyone's computer, and just I'm going to write these things. G. So you just need to write, I just clear the screen, and you just need to write GUIDE, that things only. Write and enter. Right. So it will appear this kind of window. So please confirm everyone, you all get this window or not? Excuse me, sir. Yes. Yes. Sir, groups 3 wants to show their project. Yeah, obviously, I will check everyone's project. Just I complete the first session, so I just need to cover some of the topics. Then I go with the project, right? So just a minute. So, sir, you will see in the second session. No, not second session. This session, after half an hour, just after opening this window, after half an hour, I will call one by one to present their project, right? Okay. Okay, sir.
স্যার এটা কোথা থেকে পেলেন আরেকবার দেখাবেন? Yeah. So just write down here GUID into command window, just write down GUID and it will appear this kind of window. Yes, sir, it is. Okay, so all of you got these things? Yes, sir, পেয়েছি। Okay, sir. so now there's a lots of options. Most of the cases not have all the options. So but blank GUI, we go with a blank GUI and click on this OK. And now it will appear this kind of window. Right, now it appears this kind of window. Right, so what actually this window, if you check this window, this portions actually are available for me to design something, right? And these are the toolbox using what we design this window. So these are the toolboxes are there using what we design this window. And the thing is that if we consider these things, this window means that the applications window. So whatever the we software, Android software or mobile software or computer software we know, that actually works the same way, right? There's no different things are there. So how we design it? So this is our target. So to design something, we must need some of the action task button. So some of the button where we push, when we click, then it provides some output. So this is our prime target. So obviously to take action, we must need some of the buttons. So here we have options like a push button. This is OK symbol. So this is a push button. So we just drag and drop here. We can drop here this way. So this is actually a push button, right? So now we want to customize this push button. How we customize it? So just double click on this button, and whatever customization required, you may go with that. So if you check it, this first option, background color. So if you want to change this push button background color, you can easily change from this palette. Suppose we want to green, background goes to green. So just make it on and close it, we get it as a green color. Next, again we want to change this something. So there's a number of options are there. Opacity option is there, hidden option is there, automatic. So number of options. So again, if we want to increase the size of this written things, this push button, what is it written, that size I want to increase, right? The size I want to, so this whatever is written within that size we want to increase. So this actually not a size increase, this is a font size, means text font size I want to increase. So how we increase? For that we have options here, font size. And the thing is that you also change the different types of things. So this is the MS sans serif. This is actually and now it's a format is there. So you may change any format, and you may change the height also. So suppose we increase 12.0, so it's automatically change, right? And the thing is that this text color, if you want to change, you may change it. So I make it red. Now its position, key press functions, this number of things are there. We want to change, it's a written, whatever is written. So I want to change it to submit. So we write here just submit, right? So this way we can able to change it. Just click on OK and it will make a effects on that. So just check it, everyone. হ্যাঁ স্যার হয়েছে। Now so this way we can able to change. Now not only push button, so if we run it,
So if we run it, just click on this button and we save it. Want to save it? So this is a design and background design. So we save it using name taste GUI, using some name I save, but a name again we need to remember must not be same as existing Matlab functions or keyword. Right, we save it, and whenever we save, it's a background, it's generate a code. So whatever design we made, its background, it's generate a code. And this actually our app. So this actually a button, whenever hit, it will actually take action. But action not defined till now. We just design a till now we design make everything ready for this button. So it's this button. So this actually app we design now. Right, that things we can design using graphical user interface, and lots of things we may add. So that things we discuss one by one. So whatever projects you made, you try to this. So this is a more representable, right? Obviously, if it is a coding based, then only it's possible. So this actually things we design first. So now we what is the action? So we want to take some information, then depending upon clicking on it, it's provide the output. So how we take an input? So for input, we may go with the edit box. So again, there's a one edit box options. Just go with that and drag it. So this is the edit box. So where whatever we write, it will store into it, into somewhere. So this is an edit box where we can able to put the input. Now we want to display something. So how we display? For that we have a text box option. So this is a text box. So we want to display it here, right? So this way, right? So in this way we go with. Is it okay? So just go with this way. So one static text box and this box we consider. Yes, sir, done. Now, what we need to do, yeah. স্যার ওই সাবমিট বাটনটা কিভাবে করলেন আর একবার একটু দেখাবেন? Yeah, I just first go with this box push button. Just drag and drop it here and double click on it and change whatever you want to change. So there you will rename it, right? Is it okay? কোন অপশনটা রিনেম করলেন? ওই সেকেন্ড অপশনটা? I again repeat. So do you got this window here? Yes, sir. This actually string, right? This string, this option is there. Just double click on it, it appears this thing. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this actually appear. Now we also understand whatever we design here, against of this is create code also. So number of code also created. So how we relate this thing with this? That is the questions. So let's again go with design, and whatever is written within that we want to remove it. So
we make it clear because it's we write here enter the number if we want. So and here we just remove these things. Right. So this is actually a things we design. Right. Now the thing is that we want to understand what are the basic behind code. So if we click on each of the button, just a minute, it's yeah, and go with this view callback, and this is a callback function. So for every button or everything, there is one callback function. Right, there is one callback function. Right. So if you go with হ্যালো হ্যাঁ বলছি স্যার এই এন্টার দ্য নাম্বারটা লিখেছেন না, আমি লিখেছি কিন্তু এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না, এডিট টেক্সটই থেকে যাচ্ছে। সেভ করো, সেভ করলেই তো হয়ে যাবে। স্যার আমারও স্যার ওই সাবমিটটা আসছে না, এন্টার দ্য নাম্বারটা আসছে। আমার আচ্ছা, আবার এক সাবমিটটা এসছে না। স্ক্রিনটা শেয়ার করো, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করলে আমি বলে দিতে পারবো। কে ফার্স্টে করবে বলো, স্ক্রিন শেয়ার কর ইয়ে কর। আমি করছি সায়ক। হ্যাঁ হ্যাঁ সায়ক, আমি বানিয়ে দিচ্ছি প্রেজেন্টার। সায়ক এটা যেটা অফ আছে। হ্যাঁ 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 প্রেজেন্টার। এই যে স্যার। এখনো আসেনি তো? হ্যাঁ, কি প্রবলেম হচ্ছে দেখি। তো দেখতে পাচ্ছেন? দাঁড়া একটু জুম করি, না হলে বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ, কোথায় এটা নামটা চেঞ্জ হচ্ছে না। হ্যাঁ, ক্লিক করো, ডাবল ক্লিক করো ওখানে। হ্যাঁ, স্যার ওখানে সাবমিট করে রেখেছি। আচ্ছা, একবার ক্লিক করো, সাবমিট। ওকে করো। কালারটা সেম হয়ে গেছে তোমার দুটো। ওই যে ওখানে গিয়ে কালারটা চেঞ্জ করো। ওই যে টেক্সট কালার আছে না, টেক্সট কালার ওপরে একটু উপরে, আরেকটু উপরে আর নিচে। হ্যাঁ, এই যে টেক্সট, ক্লিক করো, করে কালারটাকে চেঞ্জ, ওটা হাইড হয়ে গেছে কালারটা। ব্ল্যাকই দিলাম। স্যার আসছে না তো। আচ্ছা, এক কাজ করো, এই টেক্সট বক্সকে পুরো ডিলিট করে দাও। আমার মনে হয় অন্য কিছু সেটিংসে কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। এই টেক্সট বক্সকে পুরো ডিলিট করে দাও, নতুন করে নাও তো, আসবে তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, ওই কাটবে না, হে কখনো কাটবে না, এটা কাটিনি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, ওই বক্সে এবার ডিলিট বাটন প্রেস করো, সিলেক্ট আছে, এবার ডিলিট বাটন প্রেস করো। ডিলিট বাটন প্রেস করো তোমার কম্পিউটারে। হচ্ছে না। লেফট ক্লিক করে দেখো তো, লেফট ওই বাটনটার উপর লেফট ক্লিক করে, ডিলিট তো হবেই। না আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটা বাটন ওটা থাক, ওটা যেরকম আছে থাক। দেখি আর একটা বাটন নিয়ে নাও, আর একটা বাটন নাও, ওটা থাক যেরকম আছে, দেখছি। স্যার বাদ বাকি গুলো তো হয়েছে স্যার। না তুমি বাটন, হ্যাঁ ওটাকে নাও, ড্র্যাগ করো, হ্যাঁ ওখানে প্রেস করো। এবার একটু বড় করে নাও। আচ্ছা দাঁড়ান। সেটা চেঞ্জ করব? চেঞ্জ করো। এটা সাবমিট রাখছি, দেখি চেঞ্জ। ওকে করো। না স্যার, এটা হয়েছে, এটা হচ্ছে না স্যার শুধু। হ্যাঁ, ওইটা মনে হয় কিছু ভুল, মানে কিছু সেটিংসে কিছু গড়বড় করে ফেলেছে করতে গিয়ে, ওই জন্য ওটা হচ্ছে না। কিছু একটা তো ভুল করেছো, সেটা হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। স্যার আমারও ঠিক হয়ে গেছে, ডিলিট করে করলাম, ঠিক হয়ে দেখি গেছে। তোমারটাও দেখছি ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক হয়ে গেছে, ডিলিট করে করলাম, ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে,
আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। Now we go with this. So now we find out this thing. There is a number of button is there. This button is actually each of the part. So if we go with this callback function, so submit callback. So this button have a callback functions, and whatever the execution, whatever the tasks we want to perform, that only we can able to execute using this callback functions, right? Whatever the things we want to implement, that things only possible using this callback functions. তো এটা কি করলেন আরেকবার দেখাবেন? Yeah. So go with this view callback and callback. ওকে স্যার। So this is the callback functions we need to go with, and whatever the things. So here first task is that we want to get information from this window, and we want to present in this window. So how we go with that? For that, what we need to write here, we need to write something that whenever hit on that is taking from this and display into that. So we write a code within this callback. So first we need to check what is the name of this call, this one. So name of this we check this way. We go with this callback function. So name of this button is that edit one. So we need to remember name of this. So we want to fetch the data from edit one, right? We need to fetch the data from edit one, and after that we need to go with, so next again, so we need to get the data from edit one and we need to submit it here. So what is the callback function of this? So callback function of this, actually if you check this, actually if we go with the callback, this here text one. So there, that is two callback, edit one and text one. So whatever data we fetch from edit one, we want to showcase into text one, right? So that information we need to write within this push button one functions. So to get the data, we need to write get, command is that get handles dot edit one. So we want to get the data we are getting from edit one, and which type of data we are receiving, that is a string type. So we need to mention string type. Now we are getting it, but we need to store it somewhere. So we make a variable when we store. Now we want to display this information. We want to display this information into text one. So we need to write here command set. So we want to set, where we set handles dot text one, right? So here we want to store, and what are the things we store? String type value, and what the value, that's a, right? This way we need to write. Now if I run it, whatever value we put here, click on that, it appear here. Is it clear? Sir. So just write down this and check it. So two command we need to remember, that is, one is that get to get the value, another is the set to set the value. So two command is important.
So everyone, please try to implement it and confirm it whenever it's done. So everyone complete it and share it whenever it's done. স্যার আরেকবার একটু দেখাবেন, মানে ঠিক হলো না। Okay. So from very first, so hopefully you can able to complete this design. Is there any issue with design? No, sir. No, না sir. স্যার, ডিজাইন ঠিক আছে, ডিজাইন ঠিক আছে। Okay. Now you need to go with each of the items callback functions and check it. What is the name of this callback function? Now is it a very small, so you don't need to just check this thing once you go with this any one callback function. This is actually a push button callback function. So this is a push button callback functions. Now edit one we're taking for getting the data. So edit one is the name of your input functions. And the thing is that the text one. So if you scroll down a little bit, we found out text one is actually for displaying the callback functions for display purpose. So what we need to write this actually things a equals to get handles. So we actually want to get the value from edit one. So command is that get handles dot edit one, handle edit one and get the value and store that particular value is string type and store into a, right? Store into a. And when we go into set handles the text one and store into this. So is it okay? Just write down this code and it will work. Clear? করছি, দাঁড়ান। Okay, try.
হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে, এসছে এবার। আচ্ছা এসছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে আমরা next we go with next task, that is we write these things and we get these values here. So let's now try to do some arithmetical operations. So how can we perform the operations like the additions of two numbers? So some of you already tried to make a calculator. They have a স্যার better বলছি understanding. আমারটা আসছে না। আসছে না, শেয়ার করো স্ক্রিন। একটু দেখুন তো। সম্পদ, তাই তো? এইটা না পরেরটা? যেটা নেই, মাইক নেই। স্যার রাইট সাইড। হুম হ্যাঁ এটা এখানটা কি দেখাবো বলুন? এটা সাবমিট করলে আসছে না। কি এরর দিচ্ছে দেখো তো। এই যে while evaluating UI control callback. handles handles is okay. edit 2 কেন? তোমার কি edit 2 আছে নামটা? হ্যাঁ এডিট টুই তো আসছে, দেখাচ্ছি। এই যে এডিট টু এসছে এখানে। edit 2 ঠিক আছে। So now a goes to get handles dot edit 2, okay? String type set ho object text, is it a text 3? হ্যাঁ টেক্সট 3 আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো। এই টেক্সট 3 এখানে। Okay okay, তাহলে কেন দিচ্ছে তোমার এরর? কোন ডট ফট তো এটার পরে, এই অবজেক্ট এটার পরে এই জায়গাটা। এটা কোনো ডট হতো বা কোনো সাইন, এই অবজেক্টের পর ডাইরেক্ট হ্যান্ডেলস আছে তো এই জন্য বলছি। Okay, ডটের পর h object edit to string h object লিখেছো, শুধু হ্যান্ডেলস হবে তো? h object লিখেছো কেন? শুধু হ্যান্ডেলস হবে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, এবার এসে গেছে। Anyone have any issue? Okay, so I think all of you are going to complete this task. So next is that we need to go with this way, that is we need to add two numbers. So we add here. So this two, when I click on that will appear the addition of a two number.
So how we go with that? So now we write this way. So this way we need to write these things and we need to put it here and write here B. And this again, so we need to check what is the second editor box number. So you call it callback থেকে edit 2. So we need to go with the edit 2. So we need to write here. So we need to write here edit 2. Edit 2 here we need to write. So edit 2 and this is going to be. But the issue is that if we want to add this to number, it will not work. If we write a e plus b, it will not work. Can you tell me why it's happened? So if we write this thing, so we generally think that yes, if we write here c, it will appear, but it will not appear. Can you guess what is the issue here? Why it will not work? Right? Check it. Okay. So just check. callback এ গিয়ে এটা হচ্ছে edit 3 ঠিক আছে So why it's not working? Why it's not work? What is the issue? Can you find out why it's not work? A আর B এর জন্য দুটো আলাদা আলাদা টেক্সট বক্স তাই। edit 3 string Just check it. Right? What is the issue? So can you find out the issue? So the main issue is that the main reason is that হ্যাঁ স্যার পারবো বলবো বলো বলছি স্যার এটা তো স্ট্রিং টাইপ না এটা স্ট্রিং টাইপ নয় না এটা স্ট্রিং মানে টাইপ a প্লাস b মানে এটা তো আমার মনে হয় না স্ট্রিং টাইপ হবে মানে এটা তো ইন্টিজার টাইপ বা ফ্লোট ডবল but what is the a is also be a string, so we can't able to add to string. Can we able ও to add আচ্ছা to string? আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ না So first thing is that we need to convert into integer. So how কনভার্ট we করতে convert হবে it? How we convert it? ওই স্ট্রিং টু int এরকম No. ডবল D equals to str2 হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই বলছি ডবল double a. আচ্ছা The same way we need to write b d e d e and here that is like f. So we store into f and we want to represent f. Right, now if I run it, if I so it will not work because we need to add this design first. So this actual design we need to go with, and now if we enter here 3 and enter here 4 and if we submit, it will return 7. Right, this actually things. Okay, so just to make these things,
হ্যাঁ স্যার হয়েছে। So can you the same way do the other all the tasks? Other tasks? Can you able to implement other tasks like মানে বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো yeah. ওই Just do that. একটার মধ্যেই The সব same. কটা করতে হবে, মানে ক্যালকুলেটর টাইপের? No. So what you need to do here, you need to add 4 different push button, right? আচ্ছা And define it. And if you're able to do this, you will understand this. We understand that yes, you can do this thing. You can familiar with this. So please try everyone. This things is not very tough. Is because one thing I already show. Just into Trying. yeah.
So is it done? স্যার হচ্ছে, একটু দাঁড়া। Okay. স্যার হয়ে গেছে। Okay. Share করো। Sharing? ওই মানে চ্যাট বক্সে দেবো? না না না, এখানে প্রেজেন্টার কোনটা যেন করবো? যেটা নেই, যেটা ওই ডান দিকে দেখুন 4 নম্বর। হ্যাঁ, এটা এখানে ধরুন দুটো নাম্বার দেওয়ার আছে। এবার আমি প্লাস মারলে 52, মাইনাস মারলে 48, ইন্টু মারলে 100, আর ভাগ মারলে 25। আচ্ছা, okay, fine. So all of you hopefully completed these things. Is a very simple one task. So I give you another 1 or 2 minute task time to complete it, and let's go with the next part. Okay, next part we actually now we number of students want to share their project. So I go with the one by one to discuss about the project, what's the status, right? So let's go with the project that's submitted. That's for group 1. Okay, just a minute. Yes, who want to share their project? Group number 1. Group number 1. Yes, sir, sharing. Okay, who Comment want to করবি? share? Sir, Shubham Ghosh will share, make him presenter. তুই করবি না আমি করবো? Shubham. স্যার, Okay, just Shubham. So which one? Shubham, this one. So I already make you presenter, Shubham. Share it.
স্যার Yeah. স্যার এই ভিএস আর ভি নট এই দুটো স্যার ইনপুট হিসাবে দিয়েছি, আর বাকিগুলো ফিক্স থাকবে স্যার, বাকি তিনটে। So Shubham, যেগুলো তোমরা ইনপুট হিসেবে দিচ্ছ, whatever the things you provide as a input, can you now provide this input through this graphical user interface? ওকে স্যার, মানে Because এগুলো দেবো আর হচ্ছে মানে সাবমিট করে এই ফর্মুলা যেগুলো প্রিন্ট করছি সেগুলো অ্যান্সারটা ওই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে আসবে। exactly, because the thing is that whatever the code you write for project, this is a very small code, right? It's a 20-line code. Yes, So yes. it's not considered as a project. So if you represent it more better way, then it's considered as a project, right? So Yes. do take this approach. So now I think you can able to implement these things, right? It's not a very difficult now for you, Yes, sir. right? Yes, sir. So Yes, sir. try it today evening and just show today's tracks, whatever you made, just run it and show me the result, and then just convert it into graphical user base, right? ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার এই কোডিংটা তাহলে দেবো না, মানে ওই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে যে কোডিংটা থাকবে ওটা দেবো? printf, so if you write these things as print background, but both the things you may go with, right? So same code you need to write in this, within this, whenever so some of the push button is there, whenever push button you hit, it automatically get the VA and V0 informations and go with the operation and provide. So in place of addition, you write this operation and then it display the operation into these are the display output is there, that things are showing here, right? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. I will try. And if possible, any graph is possible in your outcomes. No, sir. Here no graph possible, because graph possible if possible, but in between VS and V naught, we have to define একটা নাম্বার থেকে আরেকটা নাম্বার স্যার মানে বলে দিতে হবে, নইলে স্যার হবে না। সেটা বলে দিয়ে যদি তুমি একটা গ্রাফ করো তাহলে জিনিসটা মোর রিপ্রেজেন্টেবল হবে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে একটা থেকে একটা বলে দিয়ে তাহলে স্যার একটা গ্রাফ, মানে তখন স্যার ইনপুটটা ইউজার দিতে পারবে না। আচ্ছা, সে ঠিক আছে, মানে একটা তুমি গ্রাফের জন্য একটা আলাদা উইন্ডো, মানে ওইখানে একটা পার্ট রাখতে যে এইটা করলে বা গ্রাফটা শো করবে, ঠিক আছে, তাহলেই হলো। ওকে স্যার। ওকে, সো রান ইট, রান করো। স্যার ইনপুটটা দিতে হবে, হোয়াটএভার ইনপুট। Okay, so input voltage and output voltage দিলে এরা রিপ্লাই দেবে হচ্ছে রেশিও অফ দ্য কনভার্টার, ডিউটি রেশিও, input power to the converter, output power to the converter, and efficiency of the converter. Okay, 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 ঠিক আছে। stop share করছি। Yeah, okay, just represent it using this way, different way, then it's so group 1, you are from group 1, right? Group 1. Okay, just a moment. প্রজেক্ট একটা শো করেছো, সো গ্রুপ 2, গ্রুপ 2। ইয়েস স্যার। স্যার আমাদের শুধু মানে সার্কিট ডায়াগ্রামটা হয়েছে আপনাকে যেটা বললাম তখন, ওটা কি দেখাবো? হ্যাঁ, দেখাও। স্যার আমাকে একটু প্রেজেন্ট। কি নাম? স্যার সায়ক সরকার, মানে যেটা অফ আছে। সায়ক সরকার, সায়ক সরকার তো আর কোনো দেখছি না। হ্যাঁ, পেয়েছি।
শেয়ার করো। স্যার এটা বেসিক্যালি একটা ইনভার্টার যেটা আমরা করেছি, ঠিক আছে। আমাদের এখনো মানে স্যার ইয়েটা মানে সিমুলেশন আর লিঙ্ক ওগুলো করা। ওকে, কালকে দেখিয়েছিলে এটা, স্যার তাই তো? না, না কালকে তোমরা কালকে কি না, এটা অন্য গ্রুপে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, না স্যার, স্যার এটা না হ্যাঁ, এটা রান আলাদা, করছি। হ্যাঁ। স্কোপটা তো ওপেন রয়ে গেছে, স্কোপটা তো লাগাওনি একটা। স্যার এটা ওপেনই থাকবে। ওপেন থাকবে? এরর দিচ্ছে তো, রেড মানে তো এরর। না, ওখানে লাগবে না, ওটা এরর দিচ্ছে, ওটা নিচে আছে জায়গা। তো ওটা কি স্কোপের? ও জানা, ওটা ছেড়ে ডিলিট করে দাও তাহলে ওটাকে। ওটা কোথাও হবে না, ওটা এমনি থাকবে, ওটা ডিলিট করে দে ওই স্কোপটা। হ্যাঁ। ওয়্যারটাকে ডিলিট করো, ওয়্যারটাকে ডিলিট করো। ওয়্যারটাই তো ডিলিট হচ্ছে না। স্যার এটা আসছে না কেন স্যার সামনে? স্যার এইটাকে ড্র্যাগ করতে হবে। ম্যাক্সিমাইজ কর, মিনিমাইজ হচ্ছে না। আচ্ছা পেয়েছি। ম্যাক্সিমাইজ কর, মিনিমাইজ না, ওটাকে বড় কর। তো এইটাকে ড্র্যাগ করতে হবে। এটা নয়েজ, হ্যাঁ, সিগন্যাল। হ্যাঁ, কি এটা মানে এটা দিয়ে কি বোঝাতে চাইছো বল? স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ডিসি ভোল্টেজকে এসি ভোল্টেজে কনভার্ট করছে। এসি ভোল্টেজ, ডিসি ভোল্টেজটা কোথায়? স্যার সোর্সে আছে। আর সেটাও তো দেখাতে হবে যে কাকে কিসে কনভার্ট করছে, সেটা দেখে তার অ্যামপ্লিটিউড, তার ফ্রিকোয়েন্সি, তার সাথে এটার কি চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে স্যার একটা স্কোপ লাগিয়ে ওই সোর্সে লাগিয়ে একটা স্কোপ, ওখানে ডিসি ভোল্টেজ দেখিয়ে দেবে। তোমাদের প্রজেক্টটা কি ছিল একবার বলো, হেডিংটা বলো। স্যার আমরা তো ওটা চেঞ্জ করলাম, আমাদের ফার্স্টে ডিস্ট্রিবিউশন ছিল, এটাকে ইনভার্টার করলাম। ইনভার্টার, ওকে, ইনভার্টারে কনভার্ট করছে, ঠিক আছে। গ্রুপ টু ইনভার্টার, ওকে, ঠিক আছে। এটাকে ঠিক করে রিপ্রেজেন্ট করো, আর উপরে হেডিং টেডিং গুলো অ্যাড করো। আর so next thing is that how you represent your project, means is it a project, how you present. The thing is that you need to write this way. So what are the things you need to discuss in your project report, each of the cases? So particular background story. So in your project report, just I want to mention these things, just note down this all. So you need to prepare two things. One is that presentation and project. So two types of projects we observe. So what are the things you need to go with? So you need to prepare a PPT, and number two, report. A sample report I will share with you by today's evening, right? You need to follow this format and you need to complete it.
So what should be there within this report? And PPT is actually total yours, that actually you need to present for 6 group is there. We give you a 15 minutes time. So as per your request, so how you cover this 15 minutes through your project means that is totally for you, right? So hopefully you understand 15 minutes time you present group presentations is okay. So now report, we going with a report. So obviously you have a very less time. So first 5 page of the report, 5 page format I will share with you by today. Next, objective of your project. So second point, second page, you need to write objective of your, a brief objective of your project you need to write, second page. Third page, index should be there. And fourth page, in fourth page, introduction about your report. Fifth page, you need to write the things that is a components, I mean, or coding, or whatever the code you, so because the thing is that whatever projects you made, it can complete this report by 2 or 3 page or 5 page. But the thing is that obviously at least we need to increase this page size to make this project report look like a good. So so theory means what are the background theory, that things you need to add. I think that actually you can easily get these things, theory and all the things from there. And each of the blocks, so if you make this simulation build, so describe each of the block. So all the block details you need to describe in details blocks, or if you have a code, so each of the comment or code or function you need to describe in details, right? So that if so someone if go with a simulation base, describe each of the block in details. Who will go with the coding part, describe each of the code in details, means the things is some of the functions, what are the functions you use. It may be a printf, it may be a display, or it may be a something different or plot. That things you need to describe in this case. So theory, functions, and then you need to write your to exact code. So this actually a description. So this actually for description. Describe. So this is describe these things. And now you need to write a code, actual code. Actual code you need to write here. Code or simulation. Simulation diagram. That is present here. Number 7. Number 8, you need to write the things that is a result discussion. Result discussion, future scope, and some references, some books name, some websites names. This way you at least need to make this pages at least I recommend you make this page at least 15 to 20 pages, mainly focus, means if it is not a 20 pages report is preferable, right? 20 pages report, at least make it 20 page. Try to make it 15 to 20, we write here 20 page. So 20 page report, write it, make it. So you may copy it, but the thing is that whenever you copy, no watermark or no hyperlink or no reference link should be there, and everything should be uniform. So suppose you copied something from, so yes, obviously you have only 2 or 3 days time, so writing something is very difficult for you within this time. So you may copy it somewhere else, or you may make a note, so some references you may go with. So the thing is that whenever, so some of the copied from some A website, some of from B, some from C, so it's okay, no issue. But the thing is that you need to little bit read it and modify it as per requirement. So you may copy, but you must need to check it. Is there any mistakes or not? And
every website they have a different format of writing, different font size. You need to make it uniform, and color should be black, and the font character not be 8 to 12, not more than 8 to 12. Within this 8 to 11, actually text size should be 8 to 11. And the most important thing is that, okay, text size is 8 to 11 is okay. Now another thing you need to remember, the thing is that obviously heading must be bigger than that, but the main text should be this, and you need to use a justified format. What is this justified paragraph writing format? So this is a alignment. Actually, this justified alignment means there's a left alignment, right alignment, center alignment. These four are there. So you need to write it using justified alignment, right? So these are the things, and Times New Roman, Arial Black, these are the preferred font size. So just go with this way and complete your report, right? Try to complete report by Thursday. It's better because we have a time to check it. We can able to check these things. I think it's not very difficult. Just give some time and make it. So these actually things we need to go with, right? Is it clear? Anyone have any question? Sir, could you please share it chat box? Okay. Hello, sir. Yeah. বলছি স্যার পিপিটিটার মধ্যে কি কি থাকবে, মানে পিপিটিটা মানে কিভাবে বলছি? PPT actually you need to spend at least 15 minutes. Each of the group I given a 15 minutes of time, right? So how you deal this, so how you present your project. So this part is actually regarding the presentation, not your regarding theoretical, means not is actually relevant to the Matlab actually. That is your presentation skills. So how you present, so if your project is so small, then that's okay. So how you present that thing, so in your project report you may PPT, that maybe first you describe first page actually should be consist of you are from where, which college, not from your, we don't need your place of birth or other things, we need you're from which college, right, and which department. That thing should be, and what are the things you want to implement, that things you need to write. Second page, your motivation, so why you go with this projects, a brief introductions, and then the theoretical aspects you need to discuss. So generally what happened, then you need to discuss what are the, so when you're going to present your project, then you need to describe a project difficulties, how you overcome. So that thing's not here, I think, because these are the very small projects, because 5 days project is all. Project difficulties, how you overcome, and the thing is that how so how your application area where you use this projects, and the thing is that brief theory and references and future course. The same thing you may describe in your own words. A video recording should be there. We record your presentations. So how you go with this 15 minutes time, that is totally yours, how you present. স্যার প্রজেক্টটার যে কোডিংটা মানে যেটা ম্যাটল্যাবে রান করছে সেটা দেখাতে হবে না? Obviously this actually a part of this presentation, 15 minutes presentation. ওকে স্যার, সেটা তো স্যার পিপিটির মধ্যে না, সেটা তো স্যার আমাকে ম্যাটল্যাবে গিয়ে দেখাতে হবে। Yeah, so if you have a 15 minutes of time, you spend 3 to 4 minutes for presenting your present, means your coding descriptions, right? Okay. Demo take 5 minutes and other 10 minutes describe your presentations this way, right? Okay, sir. So this presentation may be individual, may be group. So 5 people, I always recommend this this 10 minutes of 25 minutes is a demo, and then 10 minutes every people spend at least 2 minutes, each of the group people spend at least 2 minutes and describe their part, right? Each of the, someone take a part, that this part they will discuss, this part they will discuss. So every student should take.
So obviously in this case, some of the students think that yes, I will start first slide and last slide I will teach. Don't do these things, right? So equally distribute these things and try to make this thing. So there's a clear approach towards how we do the actual task, right? So any questions regarding this? স্যার রিপোর্টটা ওই ওয়ার্ড ফাইলে লিখতে হবে তো ওই যে Word বললেন document 5 A4 word file A4, right? আচ্ছা মানে হাতে লিখতে হবে No, হাতে কিচ্ছু লিখতে হবে না, তোমার ডকুমেন্ট পিডিএফ বা ওয়ার্ড। I will share the document with you, no issue. হ্যাঁ ঠিক আছে But the area from different department. ঠিক আছে অসুবিধা নেই Okay. So that's about this thing. So now group number 3. Anyone is from group number 3? Yes, sir. Yeah. So can you present? Yes, sir. Just What is your updated? Yeah. make me the presenter, sir. Okay. Who want to present? Name? Sir, Swagatam. Swagatam is not there. Yes, sir, that one, sir. So, okay, this one. Okay. Sir, is the screen visible? Yeah. Sir, we did the calculator using the GUI, graphics user interface, and so here is the run. So, sir, all the buttons are working, and sir, all the operations are even working. Okay. And all Sir, code you can ever. Yes, sir. So the thing is that do you already aware about GUI, graphical user interface? Yes, sir. Previously, sir, we were not aware of that, but using some other external sources, we got to know about it. Then after that, we completed the project, sir. Okay, fine. Okay, it's okay. Sir, and here are the pi and square and root also is included in it. Okay. Very good. Okay, fine. So will you stop the sharing? Yeah. Stop. Okay. Group number 4. Yes, sir. Group 4. Yeah. Yes, Do you want to share? Yes, sir. Who want to share? Sir, Anubhav Mukherjee. The one that do not have the mic. Anubhav. There are two. Anubhav. Okay. Got it. Yes, sir. Sir, can you see? Yeah. The code. If I run this, so this is it is showing the current time. That is this 12:20. So it is already running here. But it's not showing the current time. Yes, sir. Current time 12:20. Okay. 12:20. Okay. Yes, sir. Okay, fine. Thank you, sir. So group number 5. Group number 5 is there? স্যার আমরা কালকে দেখিয়েছিলাম Okay. Group number 6.
Yes, sir. Sir, অর্পণ সেন ওখানে একটু শেয়ারটা যেটা সেটা মাইকটা বন্ধ আছে সেটা Okay, share it. শেয়ার অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার একটু প্রবলেম হুম স্যার এখানে মানে এখানে দেখাচ্ছে না স্ক্রিনটা। আর একবার আমি দিচ্ছি, প্রেজেন্টার করেছি তো, এক সেকেন্ড। এবার দেখো। Yes, sir, sure. So this is the amplitude modulation code, and this run of the code. Run this code. Yes, sir. This is the module. This is a signal. This is the modulation signal, and this signal is passes the some information and message, and this is of the carrier signal. This signal is carry the modulation signal, and this is the resultant of the amplitude modulation signal, and this is the this resulting signal. Actually, This one signal, one simple. So that's only one part is visible, right? Okay, just go with that and just show the output actually. So what is the code? Means this is a total code. So why you write this is a command window? So just go with the editor, just paste it into editor window rather than go with the command window. Go with the editor window. Open editor window and put it this thing. So it's not better good to write this code into command window. ওকে স্যার। তো এখন কি করবো তাহলে এডিটরটা মানে দেখিয়ে দেবো? হ্যাঁ এডিটরে দেখো ইডিআইটি তোমার এটা ওই জন্য তোমার এ করবে না তো, কাজ করবে না তো এইভাবে। কিভাবে এতগুলো কোড লিখলে কমেন্ট মধ্যে, সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন আমার কাছে। ইডিআইটি লেখো। এবার এখানে লেখো, কন্ট্রোল ভি করে দাও, ওখানে যা কোডটা ছিল পুরোটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দাও। আগে এবার এটাকে সেভ করো। সেভ এখানে? হ্যাঁ সেভ করো, সেভ অ্যাজ সেভ। হ্যাঁ অলরেডি সেভ এটা। ওকে ওকে ওকে, তাহলে ঠিক আছে। আনটাইটেল ডট এমবোর্ড না, আনটাইটেল বলে এখন আটকে আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার তাহলে ওটা ফিগার 1 বলেছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কমেন্ট উইন্ডো ওইভাবে আসছে তোমার। ও ঠিকই ছিল, ঠিক আছে ঠিক আছে। এবার ওটাকে রান করো, রান করিয়ে কি আসছে, রান করো কোডটাকে। হ্যাঁ রান করার পর এটা আছে সিগন্যালটা, এই তিনটে সিগন্যাল, মডিউল সিগন্যাল, ক্যারিয়ার সিগন্যাল আর অ্যামপ্লিটিউড সিগন্যাল। না দেখতে পাচ্ছি না তো, তোমার তো এখানে ও আচ্ছা আচ্ছা এই সাইডে এসছে। আচ্ছা 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 না, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে একটা জিনিস যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে তোমার এইখানে যে কোডটা করলে আমাকে তো ইনপুট গুলো দিতে হবে, আমি তো ভ্যারিয়েশন গুলো দেখতে চাই। তাহলে ইনপুট দাও, সিগন্যাল গুলো অ্যাজ এ ইনপুট করতে হবে। তুমি তো ডাইরেক্ট রান করিয়ে দিচ্ছ, তো কিছু ইনপুট দিলে সেই অনুযায়ী যে ভ্যারিয়েশন সেটা না দেখবো আমরা। আমি তো ভ্যারিয়েশন কিছু দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ইনপুট এই যে তুমি আমরা কোডের মাধ্যমে না, ইনপুট তো ওইরকম ভাবে দিলে তো হয় না। তাহলে তোমার প্রজেক্ট হলো না যে আমি মডুলেশন ওয়েবটা আমি টেস্ট করতে, অ্যানালাইসিস করতে, আমি সমস্ত রকম ইনপুটের টেস্ট করতে চাইছি, সেটা হবে না। তাহলে তোমার এই যে অ্যামপ্লিটিউড আর ফ্রিকোয়েন্সি গুলো ইনপুট কমান্ড লিখলেই তো হয়ে যায়, ইনপুট কমান্ড লিখলেই হয়ে যায়। আর এই
বুঝতে পেরেছো কি ইনপুট বলে নাও ভ্যালু গুলোকে। মানে এই স্যার যে প্রথমে আমরা কিভাবে ভ্যালু গুলোকে নিই, এই যে তুমি এখানে ফার্স্ট করে ফার্স্ট লাইনে যাও, এই যে এসি একদম ফার্স্ট লাইনে এসি ইকুয়ালস টু এম বা একদম ফার্স্টে যাও কোডের একদম ফার্স্ট পেজ। হ্যাঁ আচ্ছা, এই ক্লোজ অ্যান্ড মানে এম ইকুয়ালস টু 1, তো এম ইকুয়ালস টু আমি কেন 1 নিয়েছি, তাহলে এম ইকুয়ালস টু ইনপুট যদি লিখি তারপরে এন্টার দ্য ভ্যালু, কিসের জন্য এমটা নিয়ে আসে সেইটা লিখলে, তাহলে কি তুমি ইউজার দিল 1, অ্যাম্পলিটিউড এখানে 5 দিয়ে তুমি নিয়েছো, এটা এইভাবে না এম ইকুয়ালস টু ইনপুট দ্য অ্যাম্পলিটিউড লিখে দিলে, তাহলে কি যখনই তুমি চাইলো প্রম্পট করলে ইনপুট অ্যাম্পলিটিউড 5 দিলে তুমি ওখানে ওটা ডিসপ্লে করো, তাহলে এইগুলো সব ইনপুট দিয়ে রিপ্লেস করো। ফ্রিকোয়েন্সি 2000 দিয়েছো, অ্যাজ এ ইনপুট লেখো, লিখে এবার এইটাকে তো এটা তো গেলো ফার্স্ট ফেজ, করতে পারছো কিনা। এবার এটাকে তোমাকে আজকে যেটা আমরা করালাম গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, সেটার মাধ্যমে এটাকে করো। কিভাবে গ্রাফ শো করবে সেটা আমি দেখিয়ে দেবো পরে, আস্তে আস্তে আমরা দেখাবো। কিন্তু এটাকে ওইভাবে মানে ফার্স্টে তো চেষ্টা করো এমনি করতে পারো, আপগ্রেড করতে পারছো ইনপুট হিসাবে, সেটা হয়ে গেলে পর তারপরে বুঝে বুঝে ওটাকে ওই আজকের যে ফার্স্ট হাফে যেটা করালাম ঠিক সেইভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে। স্যার এখানে শুধু কি আমরা ইনপুটটা যোগ করব, মানে অ্যামপ্লিটিউড ফ্রিকোয়েন্সি জায়গায় শুধু ইনপুট বসিয়ে আমরা মানে ক্লাসে আমরা কিভাবে ইনপুট নিচ্ছিলাম ভ্যালুগুলো, তো এইখানেও ঠিক সেম ওয়েতে অ্যামপ্লিটিউড ফ্রিকোয়েন্সি এগুলো ইনপুট হিসাবে নেবো। তাহলে এম ইকুয়ালস টু ইনপুট উইদিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট যে কমেন্টটা তুমি লিখতে চাইছো, মানে এন্টার দ্য অ্যামপ্লিটিউড অফ ইউর সিগন্যাল বলে তুমি রাখলে, তাহলে কোডটা যখন রান করবে তখন সে প্রম্পট করবে এন্টার দ্য অ্যামপ্লিটিউড অফ আ সিগন্যাল। তো এইভাবে তোমার প্রত্যেকটা জিনিস ফ্রিকোয়েন্সি যা যা আছে সবকে তুমি এইভাবে ইনপুট হিসেবে নিলে। ক্লিয়ার? ওকে 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 স্যার। তো এটা গেল ফার্স্ট ফেজ। এর পরের ফেজ হচ্ছে যেটা, এটা করে দেখো ফার্স্টে হচ্ছে কিনা। তারপরে আজকে যে জিনিসটা ফার্স্ট হাফে করলাম আমরা, ফার্স্ট হাফে হোয়াট উই ডু ইন ফার্স্ট হাফ, দ্যাট ইজ হাউ উই টেক দ্য ইনফরমেশন ইন গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। এই পুরো জিনিসটাকে তুমি যদি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করো, দেখো এখানে কোডটা তো খুব ছোট, এটা তোর প্রজেক্টই মনে হবে না, কিন্তু যখন তুমি ওটাকে আজকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা তাহলে একটা ভালো লাগবে। তাহলে আমি বলবো তারপরে ওটাকে চেষ্টা ফার্স্ট ফেজে এটা করে নাও, মানে ফার্স্ট এটাকে তোমার এখানে ইনপুট দিয়ে মানে ডাইনামিক করো ফার্স্টে, মানে যা দেবে ইনপুট তার এগেইনস্টই প্লট করবে। তারপরে এটা করবে হচ্ছে তোমার এটা মানে গ্রাফিক্যালি করবে। ঠিক আছে, তো এটাকে করে দেখো কতটা করতে পারো কালকে অবধি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আর okay, thank you. So anyone completed the assignments today? Last class whatever the assignments I asked you, so anyone want to show some? আমরা করেছি, দেখাবো স্যার? হ্যাঁ, কোন গ্রুপ? স্যার আমি গ্রুপ নাম্বার 6। গ্রুপ নাম্বার 6, ওকে ওকে, গ্রুপ নাম্বার 6, হ্যাঁ দেখো। 1 and 6 actually completed their assignments, but others are not. Okay, actually it may be you face a number of tasks. So last which group showing the, so all the groups showing the practice projects, so no one I think left. So is it a group number 6? Group number 4 showed the assignment, but only graph was missing. Okay, group number 1 I think showing. Group number 4, okay, you want to show? Okay, I think you don't. I shared it in the chat box in the morning. Okay. Okay, so I need to check it why it's not showing the graph. That I will check it now. Yes. And discuss about that. And group number now 6. Okay, show your results. What task you implemented? This is the graph, sir. And this So this is an equation. And So this what equation is y is equal to. Okay, Yes, fine. Okay, fine. Group number 1 and 6 and 4, they are tried it. So assignment submitted by group number 4. Please share your so okay, fine. Group number 4. Yes, sir. I have given it in the chat box in the morning. Is it not with The you first now? one. Yes, sir. It is given in the chat box now. No. Is it with you now? Yes, sir. With me. But I'm from mobile, so it is a bit problem. And what is your name? Sir, Anubhav Mukherjee. অনুভব, কোনটা দেখাবে বলো?
প্রজেক্ট স্যার প্রজেক্ট তো দেখিয়ে দিয়েছি স্যার। ও আচ্ছা এটা আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেজেন্টটা করে দিয়েছি। স্যার, প্রেজেন্টার না স্যার, আমি মোবাইল থেকে আছি, ওটা দেখাতে পারবো না, তাই আপনাকে ওই হুম, ইয়েতে পাঠিয়েছিলাম, চ্যাট বক্সে লিখেছিলাম। অনুভব, চ্যাট বক্সে অনুভব দেখছি। আচ্ছা আচ্ছা, অনুভব মুখার্জি, ওটা তুমি বানিয়েছিল হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, এইটা তোমার প্লট হচ্ছে না। তখন স্যার আপনি লিখেছিলেন, বললেন যে প্লটিংটা শুধু একটু দেখতে। না, ওই যে বললাম যে ভি ডি আর আইডি হ্যাঁ both are same or not, all the values are same, means have a same number of স্যার, elements. ওইটাকে স্যার ভিডির যে ভ্যালুগুলো দেবো সেই ভ্যালুগুলোই নেবে অনলি, ওইটাকে একটু ঠিক না, করতে হবে শুধু। বক্তব্য হচ্ছে ভিডি and আইডি have a same number of element, both হ্যাঁ, the সেম matrix নাম্বার are এলিমেন্টই same. আছে। ইয়েস। Okay, so can you show the VD and ID's result output of this two? Let's Yes, try it. Let's try it. Just I just copy it from your chat box and implement it here. Saturation current. sir, if you give 2, 7, okay. That is what it is happening. There is no values, it is coming. I think there is a single point value. So why it's happened? So how it's possible? So this is the basics of graph plotting. If you not have a number of point, how it plot a graph? Using 1 point, can you able to plot a graph? No sir, I have varied the VD from 0.2 to 0.7, but I think. But the thing is that whatever is stored, this is a single point values. Oh, okay. I get it now. Okay. Just check it. Okay. So now please provide your attendance. স্যার বলছি আমরা গ্রুপ 5, আমরা একটা ছোট করেছি, দেখবেন? শেয়ার করো। ওই সম্পদ একটু করুন। যেটা ইয়ে নেই, হ্যাঁ ওটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওই n equal to 120f/p, সেটার একটা ইয়ে। তো সেটা যদি করি, আমাকে ফ্রিকোয়েন্সি ইনপুট দিতে হবে, ধরুন 60 হার্টজ, আর নাম্বার অফ পোলস যদি দিই আমি 2 পোল, তাহলে এখানে সিনক্রোনাস স্পিডটা দেখাবে, সেটা 3600। আর নাম্বার অফ পোলস সবসময় হচ্ছে ইভেন নাম্বারে হয়, অডে হয় না। তো আমি যদি আরেকবার রান করাই, তো যদি ফ্রিকোয়েন্সি 60, নাম্বার অফ পোলস 3 দিই, তাহলেও দেখাবে ইনভ্যালিড নাম্বার অফ পোলস, 3 তে হয় না। Okay, fine. Very good. So that's fine. Very good. So only I think all the groups 1, 4, 6, and you are from which, Shampar? 5, group 5. So 1, 4, 6, 5 already shown. So 2, 3. 2, 3. Group number 3 and group number 2 and 3. Do you do any assignments? Group number 2 and 3. Group number 2 and group number 3. No, sir. May I share the second session? Okay. Sir. Okay, group number 2 and group number 3. Okay, both of you want to share in second session, right? So I don't No, sir. note down.
Yes. Sir, I'm from group number 2, so. Okay, group number 2 want to share second session. Okay. Group number 3, anything you want to showcase? So we will share it tomorrow. Okay. So this actually are tomorrow. And group number 2, second half. Second half. Okay, so please provide your attendance. Others. Present, sir. Anubhav Mukherjee. Yes, sir. Present. Okay, Aman Shah. Aman Shah. Aman Shah. Aman Shah, are you there? Orko Mukhopadhyay. Orko. Present. Present, sir. Orko Prabhu Basu. Present, sir. Orko Prabhu. Orpon Sen. Present, sir. স্যার স্যার Okay. আমান শাহ বলছি স্যার। স্যার আমার একটু আগে সব পুরো নেট শেষ হয়ে গেছিল, তো আমি একটু আউট হয়ে গেলাম, আবার একটু এসেছি। ঠিক আছে। দেবাশিস আচার্য। Yes, sir. Present. You were absent last 2 session. Yes, sir. Nilashish Kundu. Yes, sir. Present. Pallavi Kumari. Pallavi Kumari. Pallavi Kumari. Are you present? Rakesh Tiwari. Present, sir. Sayantan Datto. Sayantan Datto. Sayantan Datto. Shoham Mitro. Present, sir. Present, sir. Tonu Kumar Prasad. Present, sir. Present. Soumya Chakraborty. Present, sir. Subarna Pal. Present, sir. Shubham Ghosh. Present, sir. Shubhomoy Mondol. Present, sir. Suraj Kumar Sao. Present, sir. Swagatam Kumar Pan. Present, sir. Tomrodip Sinha. Present, sir. Charitro Banerjee. Yes, sir. Akash বিশ্বাস. Yes, sir. Arif Hossain. Present, sir. গৈরিক দত্ত. Present, sir. হীরাভ্র কোলে. Present. মোহাম্মদ ইজাজ আহমেদ. মোহাম্মদ ইজাজ আহমেদ. মৃন্ময় ঘোষ. Yes, sir.
Priyanka Sarkar, Present, sir. Sampath Pal, Yes, Sampath sir. Pal, Yes, sir. Anton De, Yes, sir. Sayok Sarkar, Sayok Sarkar, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Somo Palui. Present, sir. Okay, so these are the so now again so this we have another 10 to 15 minutes of time. So let's continue our discussion. Sir, in the PPT, we can say the same things that we will write in the report. The thing is that almost same, but the thing is that PPT actually point wise, and the thing is that whatever you want to explain, so PPT obviously not a this much elaborate things, but project report you need to write at least 20 pages, so this should be a more elaborative one. But this 20 page, if you want to discuss, if you want to explain, it's not possible for you to explain in this short time, 15 minutes time. So the thing is that you need to PPT should be bullet format, right? So these are the points should be there. Sir, I'm saying that the points that we cover in the report, that will be only said in the PPT, right? Almost, because both are actually represent your project, right? Both the things will represent your project. But one point is very important. Both the cases you must need to focus that your project application areas, right? This is actually a huge application that things you need to mention. And when you're going to provide a PPT, right? Now two students, two group, one actually making a clock, another actually making a calculator. Both the cases, there is a no technical thing. So what you explain? You need to explain all the commands and codes, because there is lots of code we use, and how you increase the line of code, because line of page. So you need to corresponding coding, different coding things. There is the equation that you need to present. Yes, sir. Yes, sir. So number of points you may don't know. Concatenation. So in calculator, there's a one concatenation operator is used. So how it used, how it works, that things you need to mention. Right. So any other questions, queries? Okay. So now last day. So okay, share. So here we till now we discussed about these are the box, these are the options we have. Now the thing is that if we delete this one, so we never, if we once we cut, so when we're going to make this GUI, we can't, if we in the time of making, if we some of the times if we cross it, we never again start with this. It's not a, obviously we can start, but it's not very easy. So until your design is complete, never close this one, right? So if you close it, you again need to start from very beginning. However, you may close this window. You may close this window. This window you can able to close anytime, right? So
And another thing, so when we're going to discuss that this actually functions, so there is lots of functions are there. But the thing is that these are not important. So if you go with this is every button there's a two function. One is a callback, another one is the create function, FCN. So create FCN. So this is a create function. So we never prefer to go with this create FCN. Don't write anything within this create functions. Whatever tasks we want to implement, we need to go with this callback only. Right. We always need to write the things into callback functions. So next half, what we check, whatever the options we have. So there's a button is there. There is a checkbox is there. There is a options like this access. So these are the other toolboxes slider. These are the other toolboxes we will learn next half. So I don't extend. So if you have anything queries or anything, you may ask. And so now we can, so suppose some of you want to add the thing. So here, if you go with this, you may add a number of things. Changes is possible. Right. So here also you can able to mention where your location you may fixed it here from this point means location. If you change the from where it's actually print the values. Right. So if you go with this all the boxes, all the operations, you may check at your time when you have a time, because lots of features are there that we not discuss still. Right. So everything discussion is not possible always. But I recommend that if you have a time, then you may explore these things. Right. So till now we discussed lots of topic. Day one we discussed basic functionalities and all. Then graph 2D, 3D, and today we discuss this things like a graphical user interface. And obviously, in general, what we do, we first discuss this image processing, then graphical user interface. But here you need to implement this GUI in your project. So why? First we go with this image GUI, and then tomorrow we go with the image processing. And last day we go with some of the additional tasks like a fuzzy logic, how we go with a fuzzy logic, what a fuzzy logic is. This kind of things we discussed last class. And first half and second half, you need to go with this 2 to 3. You need to go with your presentations, and then 3 to 3:30, whatever you document you make, that document verification, if you is it working or not, this document verification is there. And then we go with small exam sessions we may conduct. So this way, and the last half an hour for any doubt or anything is there. This way we cover this whole session. So that's all from so this is the next today's plan. So that's all for today. This first half. Second half we joined around 2. So please join everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.